We do portrayal. Namo Manju Shri Namo Zo Shri Namo Namo Shri Zo Ha Namo Manju Shri Namo Zo Shri Namo Namo Shri Zo Ha Namo Manju Shri Namo Zo Shri Namo Namo Shri Zo Ha 我总结就到总结就那样就把到当天叫上去，大别决定去别做那，住了别叫上天住过修啥些别去修学面到这日上领先年的就上去看到门的不引住给那大看那去不有一当过着的那面着了，你要大要命。동의지 마주는 거 타다는 게 신체 단지 동의지나 신체 대다 단지 다게 챈디 만나 시거든지 뭐셔다 이 마마지 버치잖아 마시발 단지 뭐 잡아 진지지 만드는 대원 대자 란도 콜로 지금 동의 바시 녀원의 대가 끼지죠 만드 다 진지지 만드는 대지 피선 소보다 채는 점마로 제바 주지 제바 샤오 년데 두스 참바 공쇼스 all suffering sentient beings who had been our mothers, and they had been our mothers for numberless times. Their kindness to us was exactly the same as the mothers of this life. All kind mother sentient beings do want happiness and do not want suffering. But not knowing the object of abandonment and adoptions properly, they only create the karma that bring forth the result of suffering. So in our mind, cultivate loving kindness towards all kind mother sentient beings, thinking, how nice if all kind mother sentient beings had happiness. May all kind mother sentient beings have happiness. I will cause all kind mother sentient beings to have happiness. 동화진의 신체 대다 단지 고성주만 뒤비 초 타다다 타나 쯤마로 자와 주지 자와 다게 샤오 대다시니 말라말라 신지로도서 두스 닌지 공쇼스 Next, we cultivate compassion towards all kind mother sentient beings, thinking, how nice if all sentient beings were free of all sufferings. How nice if all kind mother sentient beings, tridos, were free of all adverse conditions. May all sentient beings, tridos, be free of all adverse conditions. I will cause their tridos to be free of all adverse conditions. Lama, please bless me to be able to do so. 동화진의 신체 대다 단지 고와 등에서 그 동화를 도인 게 슬라 보군도 쓰는 게 얘랑라 보자 다디 내가서 양다 봐도 상지 공부하는 게 니바메 다 니바도 슬라 요스라 양다 봐도 상지라 여비 신체 탄지지 되는 상지 공부하는 거지 찔린자 더 샤오 냠비 장주시 생고쇼스 Next, we cultivate bodhicitta. First, asking oneself who should take the responsibility to free all sentient beings from lower realms and from samsara. The answer is I should take the responsibility to free all sentient beings from lower realms and from samsara. But I do not have the ability to do so. Only those who have achieved the perfect complete state of enlightenment
have the ability to free all sentient beings from sufferings. Therefore, for the sake of all sentient beings, by all means, I want to become Buddha. Yes, we meditate on emptiness for a short while. That I is not intrinsically one with the aggregates, nor intrinsically different from the aggregates. Thus, I do not exist intrinsically. Motivation. For the sake of all sentient beings, I want to become Buddha. For this purpose, I'm going to receive teaching on awareness and knower and put it into practice in order to benefit sentient beings. Oh yeah, thank you. Siapa kau doa kela? Siapa kau itu kisah? Oh iya ya. Tanda di tua de kari shiki wana kisah. Tanda tambo kari sungi ina. Tangin kan di share timba jesha. tambo kari shiki 하고 맞다. 다 같이 가서 참여와. 가서 이거 유진이 마시고요. 된거 로링 거들마 된지요. 로리 베차랑 로이즈라. 랑랑 이거 유진이 SD요. 그래서 다 된대요. 다 같이 가서 때 이것들아마 유지찬에 지나가 가서 컴주지 손을 잡는다 지나가서 이 강가되는 뒤뒤거리 와 담미바요 유다 유진세 다 간다 저 로리 나는 가서 다 로링 세미고 나자 시오든 세마 소속에 대랑랑 그냥 요 가리 유도 시메디 유도 시고와 다데 유도 카지다 디디 쇼사레스로 때 제리 양세 다 리그레스로 와지스. So this Loric awareness and knower, so it mainly talks about the very mainly talks about the valid cognizers and what objects is cognized by valid cognizers. So this is the main topic, main discussions in this Loric text. So previously, when we talk about when we say Loric, then it depends because it divided into two. One is the object part, another one is the object processor. So previously we talk about the objects. All objects can be included in the 18 elements or constituents. So we have already discussed that. 리파샤도 유지 체니스다 같이 휴사로와 휴사데 다 유세와데 양자 자동한 생라 냐고야 돼 덴바 마지야치도 세미긴 거라 간자 이어바이나 데 이어슬라고레 세미긴 거라 매나 다 이어 말해슬라고 간다 그러와 다 같이 이어 신체라 가서 같이 해방하다 미치바 나이치바 제치바 리치바 이치바 히바 도시고요 Sheba Temba Nashetu. Otaka see Yobaina, Yami Migi Shebago, Yami Nai Shebago,
와 야메 리지 셰바요 또 셰바 레레게 유지 인그레 다도 셰바 데 트보 레레게 요 마인게 지자와니네 요 말이스다 자와니 요 말이스 보다 요 세와데 셰바 몰라지 요 신체라 다 요스라 거레 셰비 몰라 마두나 다요 말이스라 거레 시비야나 체메 오다 올라로. 나 셰바 생가서 지랑 시고 다 세마서 지랑 시고와 와 체미 몰라 요바이나 요레 체미 몰라 메나 요 말이스 That's all. Yeah, so then we talk about the definitions of object that is that which is known by awareness. Then we talk about the synonym, the synonyms. Then we talk about their functions, their definitions, and etc. So when we talk about object, so this is something that we have to keep in our mind. So when we talk about object, so if it is existent to a valid cognizer, then it is called object. If it is an assistant with reference, if it is an assistant, if it is an assistant to a valid cognizer, then it is an object. So if it is not an assistant to a valid cognizer, then it is not an object. So if such thing exists, if it is an assistant, then it must be the object of any of the six consciousness that we previously mentioned. So the six consciousnesses are the eye consciousness, eye, ear, nose, tongue, etc., the body and the mental consciousness. Then if it is an assistant, then it must be an object of any of these six consciousnesses. 당가서 데마 휴이다 kasi 나이도 요데 간다 요데 유진이노 다 간다 요데 디디지 찌찬다 히차르와 다 시에바 소소소소라마 다 요낭다 데소마다 젤마림바 마불리브 양신 양실리브르와 다 간다 요 나요 신윤 주유스 송시고도와 나요 신윤 주유스 송시고 다 간다 디 시에바 코랑고라 나다 기제 시고로 요데 kasi ngazo hiade jida ngazo punga jinjigi就是감조지是修的ngazo jida hija yo ba hia ye chudu yo是这钱的修过了这钱的修过但那有些就是呢那落库隆看到有了盘球当有人就呢落库隆有人就呢等落库隆了看你那个都是库隆那有看的人库隆新看的人库隆了你就有看的人下子这点个些修过的嘛Yeah, so the explanations about object that we talk about previously, then that is the general explanations about object. So now, as you can see, this is on the text. And when objects are divided, they are appearing objects, determined objects, and objects of engagement. Then we are talking about how those object appears to the consciousness, how those object appears to the awareness. So how an awareness engage its object. So then we talk about the appearing objects of awareness, determine objects of an awareness, and object of engagement of an awareness. 된다 집에 시트나 나이 인구래 시트나 나이 인구래 다 차디스나 고다 마드나 시트스 간가다 이 신기라 다 나이 인구래스 이게 비주세데 너보 이나는 무슨 지 나이 이거 잡아 강하시 다 따바이나 도비 나이 인구래스 거. 다 담부디 가지 마치 싫어. So the appearing object of a particular awareness and apprehended object of that awareness are synonymous. So here you're talking about two synonyms, and whatever is an established base is necessarily an appearing object. This is because whatever is a thing is necessarily the appearing object of a direct perceiver. And whatever is permanent is necessarily the appearing object of a conceptual consciousness. 다 간다 로와 데 로딩들 카드마 딘도야 들어와 계실라 거기 민도 계실라 개기 가샤 거기 민도 거기 가사
the 양가 가서 깨따지 도와기실라. 올라 내면 되는 주요 봐. 아, 네 기실라. 지순로나. 거기도. Hello. 거기도. 그래. 거기도. 야야. 다데 가르에서나 만소 무슨 준나이 당거 포텐시 또비 나이다 따바 텐시스 지시고요. 어디시고요. 다 무슨 준나이요. 소요 응보지 된다 지바시로. 아마 무슨 준나이다 소요 응보나 텐시스로. 응보. 응보. 텐시니 방이 비치니스 지시시고요. 어디에다 응보서. 그래서 애니 응숨기 낭유 송유 당 응보. 하나 된다 지바레스. 되지로. 그래서 So yeah, so it says whatever is an established base is necessarily an appearing object. Then it follows by the reason. So this is because whatever is a thing is necessarily the appearing object of a direct perceiver. So appearing object of a direct perceiver is synonymous with the apprehended object of a direct perceiver and thing of a direct perceiver. So appearing object, apprehended object, and thing of a direct perceiver is synonymous. They are synonymous. 등지 선사 다 간다 응보이나 응순지 나요 수요 응보서 된다 지스 라우디 다 응보이나 응순지 나요 인구레세 제 인구비 준세 가르나 응보 인신절라 로 응순지 응도 주비 쓰지 또그레세 로 응순지 응도 주비 쓰지 또그레세 로 응순지 응도 주비 쓰지 또고 또 비샤와지 선사 다 응순지 나요다 응보 된지레세 준세 대시고로 응순지 응보이나 응순지 나요 인구레세 응순지 나요 인구비서 응순지 주비 쓰지 또로 그래서 응보 강가다 응보 강가다 응순지 응도 주비 쓰지 또니 뭐네 또 바샤와 선사 응순지 나요 레스로. Why do we say that thing of a direct perceiver is synonymous with the appearing object and apprehended object of a direct perceiver? Is because being a thing, then it is realized in a manifest manner by a direct perceiver. So being a thing is realized in a manifest manner by a direct perceiver. Therefore, we say being a thing is synonymous with the appearing object of a direct perceiver. 당에 볼 때시다 간다 다 또비 자다니 버트 또비 나이들이로와 다 무슨 나이는 거 보태지 또비 나이다 따바 된지스다 이 공도 쉬인 봐 무슨 또비 따바이나 또 간다 또비 나이 임비 차그래서와 대차고 진짜 가스나 다 간다 또비 나요 소요 따바서 된다 지바래서 그러와 또비 나요 또비 나요 소요 따바나 된다 따바 지바 따바나 된다 지바래서. And whatever is permanent is necessarily the appearing object of a conceptual consciousness. So appearing object of a conceptual consciousness, apprehended object of a conceptual consciousness, and permanent phenomena of a conceptual consciousness they are synonymous. 아간다 또비 나요다 소요 따바 된지래서와데 다 또비 나요 인신제 가서 또비 나요서와다 또비기 간다 또바 되게เป็น공지 또바 따보지를 빼샤와이나 그러와 konda kisala ani de tobe nang yu thang tobe sung yu thang ta pa de sum thon thwenji ro isla desum 된다 지바래서 la so ya konda so sorry I rephrase so appearing object of a conceptual consciousness, apprehended object of a conceptual consciousness, and permanent phenomena are synonymous. konda kisala between this one 예 단디서 this one 야야다 나서 젤마 시차 젤시 담보데 카투마 진도 그러와 so 아 간다 응순지 주요 다 응순지 지당지요서 그래서 된다 지바르와 응순지 주요 응순지 지당지요서 다다예 야다 젤치셔고 담에 앉아 신리서리 응순지 주요다 응순지 지당지 된지스 응순기 주요 당 응순기 진당기 요로 은지워 된다 지바르스 so and the object of engagement of a direct perceiver and object of the mode of apprehension of a direct perceiver are synonymous. So I repeat, object of engagement of direct perceiver and object of the mode of apprehension
of direct perceiver are synonymous. That the Chibaring also Sunjina and Juyuda, Sunjin Juyuda, Sunjin Zita Jiu, and that Chibarese, Kananga Pesha in a Punzi Mishi, Umbanzi Mishi Jura, Umbanzi Mishi, Mihitigi, Zinta Jude Pumbare, Roa, and Zinta Jude Pumbare, or Juyute Pumbare, yes, what the Tenda Chiba Shabana, Punzi Mikishibata, Umbanzi Mikishibati. Punzi Mishidiro. Mihitigi, Zinta Jude Pumbare, and Juyute Pumbare, yes, what. Yeah. So we say the object of engagement of direct perceiver and object of the mode of apprehensions of direct perceiver are synonymous. So for example, eye consciousness apprehending vase. Eye consciousness apprehending vase. So its object of the mode of apprehension, which is the vase, then it is the vase, and its object of engagement is also vase. So eye consciousness apprehending vase, its object of the mode of apprehension is the vase, and eye consciousness apprehending vase, its object of engagement is also vase. That did should the Kazi you to tender Chiba Shizarwa, Shija Yopa, Shaya should do you to some tender Chiba Shizarwa, tender Chibarwa. That Tandashina should do not Toba the Tomi Niga in Zidanji in Bichagri, and that should do Taisnila, Yami Tobagi in Zidanji to Chagriana, Tomiji, Roa, Tomiji Shebagi, to Chagre, Yami Toba the Tomi Sheba, Kanchigi Matonke, that you chitawan in your Mariasever. You thought in your Mare, Shitunki your Mares, Shitunki your Mares, Kasi, Shitu Tsai, Shinjela, you do Chinchilla, Yami Tobagi, Zinajure, Yami, Tomich Shepag in Zinajure, Yenigagi, Kanuchi in Zinajio, Maya, but that's all in your Mares. You de Yomarwa. Oh, you de Kanza, Shituna, Selunda, Shituna, Yuna, the Chibarua. Mazu shidu da yu hija chu sama tanda jiba denji mignara kasi shizarwa. Yes, and then whatever is an established base. So established base, as previously we also discussed before, this established base, object of knowledge, etc. Then they are synonymous. So as long as it is, whatever is an established base, then it must be either the object of the mode of apprehensions of conceptual consciousness or the object of the mode of apprehensions of non-conceptual consciousness. So it must be an object of the mode of apprehension of any of these two, conceptual consciousness or non-conceptual consciousness. So there is no established base is not the object of the mode of apprehensions of any of these two, conceptual consciousness or non-conceptual consciousness. So that means if it is an established base, then it must be the object of the mode of apprehensions of either a conceptual consciousness or a non-conceptual consciousness. Because now you should they jela keba shema. That the jelma sharing as a jela liberate as a shepa yellow jutang to the jela sharing through. That and then as a lorry, the ton lorry de la Niba Eugene as Jindua. That's so. And also Kato Jishua, the youth should say that Eugene Mashua. That now you should enjoy the Nazi Eugene, the yellow man jutang on the jel liberate, Jebo liberate. Yeah, so this is the brief explanations about how to say the appearing object and determined objects and etc. So detailed explanations regarding this I will come about it later. So now we will go to part 2. Object processors. 당아서 유진 세비 샤우도 다 유진 다 같이 유도 싫어다. 당아서 로리노를 자 도도도 유다 유진이더다. 대딩아서 도도도 파 디파 땅도 오르와 유다 유진이 로와. 다 같이 유도 디디 싫어. 다들이 유진들 말려오디. 대 유진들라 다 간다 친이 여와니나
방보 유진기 진이데 랑이 줄이다 딘빙에 보데 따라니 유진기 진이에서 랑기 요 랑이 줄이다 딘빙에 보데 에스로 거라 다 랑이 줄이다 딘빙에 보데 랑이 유진기 진이에서 담보데 싫어와. Yeah, so when we talk about how to say awareness and knowers, so it can be generally it can be divided into two. One is object and another one is the object processor. So the object part, which is part one, so the brief explanations, so we have already talked about it in brief. So now we come to the second part, which is object processors. So with respect to the second object processors, there are two parts, definitions and divisions. So the first part is division. So the definitions of something being an object processor is a thing that possesses its respective object. So this is the definitions of object processor. 다 랑기 유줄이다 딘뱅에보다 라니 유진지 진이세다 다 유진들라 마이와 쇼디 다 강사다 로다 지지지 드라세 다 도도 손셰우로와 유진세와들라 강사 로 지지지 드라송. And second is the division. So when object processors are divided, they are three. The first one is person, the second one is awarenesses, and the third one is expressive sounds. 다 간다 강사 담보 강사 들어와 다 담보 강사의 컨디션이 승구리에스나 다 랑기 풍봉하고 강루라 때니 답이 제버세 대 강사의 진이슬라고 로와 다 풍봉하고 강루라 아때니 답이 단 한지 가서 뭐 보셔서라 풍봉하던 수지 풍봉 소위 풍봉 디제 풍봉 남바히 풍봉어세 된디 풍봉하고 강루질라 때니 대 답이 아 강사지 들리지 네 승구리에스라고 로와 다 강사세와 대시 담보 진이 강사 진이. Yeah, so the first one is persons, and with regard to person, the definitions of a person is a being imputed in dependence upon any of its five aggregates. So this is the definitions of persons, and five aggregates is, I say, all of you know about it already: form, feeling, discrimination, compositional factors, and consciousness. So it depends on a person is a being imputed in dependence on any of these five aggregates. 다들 컨디션은 안서 로와 다 강사시와데 강사기 진이데 들어와 다 랑게 풍봉아 다시 풍봉하고 강루나 때 답이 제버스 다 랑게 풍봉하고스 때 된다 들어와 와 제버데 된디 강사기 진이 다 강사시와다 다다 나다 강사 제버도 된다 지바레스 다 난지 신 자고 다 등어서 마 간다데 난지 용달 때 비시 망불레거다 다다 나다 강사 제부나 된다 지바레스로와 다 던지 미기 나라래 간다 미기 나라. And then self, I, person, and being are synonymous. So this is very useful, and then we have to keep it in our mind. So these four, self, I, person, and being, is something that we always talk about. So these four are synonymous. 다 진시의 강수 소수의 땡지지 제부스로도 다 간다 데비 칸치 강사 수지 칸치 강사 수메 칸치 강사세 디슬리고로와 오다도 림바이드 리고로와 강사 간다 진시시 고래 진시들아 강수 소수의 땡지다 데 강수가 수메 강수 감송여로와 다 데비 땡지지 강사 수지 땡지지 강사 수메 땡지지 강사세 디송레고로와 근데 진시 뉴스 거래 로와. So an illustration, so here talks about the example. So an example is a being who possesses a basis of one of the three realms. So the three realms are desire realm, form realm, and formless realm. So a person is a being who possesses a basis of one of the three realms. Then it can be the person of a desire realm, the person in desire realm, a person in a form realm, and a person in formless realm. 강사 유진레스데 유진기 친이데 랑기 랑유 찌리다 덴뱅에 보데스 랑기 유지 구글에서 거라다 간다 유진세 왔다 랑기 유지 다 강사되기 랑기 유스나 디지 페션 지고로와 미기 셰바 미히 쥐메바
미국 왕보라 주마 휴비 미시다 딩게지 딘디 강사지기 당문보 통화 그러와 문보 매도 세번 통화 매도 세번 통화 그러와 매도 까본 통화 오다디서 미시다 딘비 강사디기 매도 까본 통화 매도 세번 통화 오랑기요 다 유진의 강사라니 되게 유대 매도 세보 매도 까본 통화 다 진실배 사고라 다 신다 망보 여러와 오데 다 강사의 유진이 비준세의 시고라 유진이 비준세 유진에서 랑게 유지 구글에서 랑게 유지리의 덴바 지리서 강로지의 덴고에서 오라는 거 진이데 샤오데 랑이 지리의 덴빙에 보지 랑게 유의 덴가 구글에서 오라 오 딘지 구가 손자 다 미시기 주마슈비 미시의 덴비들이 강사되게 매도 응본 통비셔 세번 통비셔 되니 매도 응보다 세번 저도 강사되게 요 강사들이 유지 이거 통계지 강사들이 유지 뭐다 유지 이비 주지 대치도 뭐 신시 미왕교 매바 미시에 당 덴베 강사 매도가 보통 라이잖아 뭐 딘디 강사들이 미시 매도 세번 통화 매도 뭐 까본 통화 딘디 통화 선자다 매도 세보다 까본이 거기요 딘디 통계지 강사들이 유지 통계 강사들 유지로 라이잖아 유지에서 그래서 나 코로나 유지라 유지 구구로 와 that's all. Yeah, so we say, we talk about the definitions of an object possessor is a thing that possess its respective object. Yeah, when it's divided, then there are three: person, awareness, and expressive sounds. So the first divisions that we talk about is person. So, person is a being imputed in dependent upon any of its five aggregates. So, yes. So we say person is an object possessor, and then as it is an object possessor, then it must possess a thing, possess its respective object, right? Can anyone Caroline, can mute please? Sorry. Yeah, so then we talk about a person being an object possessor. Yeah, so this person must possess its respective object, right? So an example, a person possesses its respective object. For example, a person who possesses the I consciousness arises from independence on unimpaired I sense power, sees a white flower. So a person who possesses I consciousness in dependence on an unimpaired, I sense power, see a white flower. So the person is the object possessor, and the white flower that is seen by the person is the object. So this is how a person possesses its respective object. 다 가서 로디 유지레스 로그라다. 다 로디 유지레스 다 로디 카싱 가서 망부시서와 미긴 넘버기바 나이나기 제나기 시바도 템바나시 도요로와. 다 템바나시 도가데 랑소소소소게 대간다 유튜라 간다 유튜요로와. 유다 딘데로와 유튜요 미치 유튜요와. 미치 유튜 수다 저조 레자 치지진제 데레레 니어와 다지나 딘딜로데 달로텔 간다 템바 나시 투파 지천 템바 나시 투요로와 다딘디 투노 소소가 로티기 단다 소소소소기 요다 딘데기 순자 다 간다 유진리에서 베 미기 히바게 수지진제 나이시바 다이진제 데지시바 드진제로와 어디서레레 카시슈사로와 근데 로트스 장장라 딱 두사마 유진리에서 다 유진 이비 진짜 랑소소소라 유다 요리에서와 유다 딩기지리에서 다 유진 드링아서 시야된 유진 걸 뭐자 시고다 유진 뭐자로와 미 왕시에 대 수기 계시대 동기로와 어떠더라 미기 왕시 미기시바게 수진지로와 수기 계시 동기요로와 이라 동거라 수진지 유도 시고라 다 수진지 시바 소소소소기 규모만 이버려요 루이신지 다신지 트이신지 로신지 리진지에서 취지진지에서 히바 나시 두게
this also so kuma tongsa yu tu yu ah oh the yu tu si yu ah song da yu jin se da yu kan da yu de jin nam shi de ro that's so yeah, so then the second division is awareness. So with regard to the second awarenesses, then there are two parts, definitions and divisions. So when we took this awareness is, as we have been discussed about awareness since the first class. Yeah, so we talk about the eye consciousness. We talk about eye, ear, nose, tongue, body, and mind consciousness. Yeah, mental consciousness. Then they have their own respective object. Yeah, so form, smell, form, sound, smell, taste, object of touch, and phenomena. So in general, when we talk about awareness, then for example, the six consciousnesses, then they possesses their respective object, for example, form, sound, smell, etc. Oh, the tang to load the Eugene, that load the Chitanga ba, and that it's only changes to go them that Jachin Bushurua, loaded that in Mamboyora, and then it shipa to the Katso Chich and changes to that Jin Dodo the shipa to the Roa. That Eugene is that Ranga Yu Sonsa, that Eugene is Shawra. That Gigi that Eugene Laura, Gigi that Eugene Resor. That Gigi that the Eugene the country is in a. Because low get seen then so shiva get seen then so in the sungina. The Sujil Tamanga Eugene Kishiwa. That's so. And that Kansada loads Gigi doesn't got the Eugene has Eugene Bigency she would change in his own Chiwa. That's so. That Kansada Eugene Bigency Shusayimba. Or Lord the Eugene Bigency Shusayimba. Shishirua. Lord the Eugene Rezroa. That Eugene Lamazo Kansada Lord that Gigi does some Shavdua. That is Kansada Lord needed and the Eugene Bigency that really Shusayimba. That Gigi does the Eugene Reyes lower, Gigi daddy. That Gigi does the Eugene Reyes a pay Shabaina, and Dishi Mataba, Hijib does Yura, Naso, Nanul, Dishi Tanji Mitaba, say she loudly, Roa, Dishi Tanji Mataba, Hijib Nati, the U the Karsana, Dishi Mataba. Eugene Karsana, Dishi Mataba Jibinati. Yeah, because a dripping Nadi and Juji guitar. Oh, Gigi Dadroa. Dishi Mataba, Hijib, Nati, Gigi Daddy, Gigi da Eugene Roa. Gigi Dadish. And the Shim Matabade and the Jim Mataba Hijibi, that dig Yudrua. Yurua. Oh, Duji Mitapa said, Duji Tamji Mitapa said the Yurua. Yurua. And the Jim Mataba Hijibi not Kichigura, things in Gora. The Jim Mataba Hijibi Nati, or Nati, Gigi Dashi, Urua. Then the Jim Matabade, Gigi Dati Yochi, Rua, Dati Yo. That you call you are some the Takura Gigi Dati Eugene Reyes, Gigi Shigura. So, yeah. And the third one is expressive sound. So we talk about the person, why a person is an object possessor. Then we talk about the second one, awarenesses, why awareness is an object possessor. So now come to the third one is expressive sound. So why expressive sound is an object possessor? So as it says in the definitions of an object possessor, is a thing that possesses its respective object. Yeah. So now a sound that express or that says all compounded phenomena are impermanent. A sound that express all compounded phenomena are impermanent. Then the expressive sound is the object possessor. And the object is all compounded phenomena are impermanent. So that is the object of the expressive sound. Well, that not the Jigijan Dodoshan that you think la Gansa the Logi songs in his Mudoa. That Jigijan ding is that Eugene upon Nancy, that Mambo Leura, that Mambo Shibakanda and Sema was a single lot in Mambo Leura. That Gansa Jib to some Maleura. Oh, because the Gansa low down to Jigi Jan, the Jigi Chani, the Eugene at this one in his Gora, Jigichan. That also Nancy, that Mambo should live that Jelly. That Lord Dimbo to someone to Eugene, that can the Mambo Livrua. Oh, the this one's that the Eugene is that the road is the Rati. That chance Naji Kansa, the Eugene is, not the Eugene is, Gigi that the Eugene is, that Eugene begins in the share with Jinsi, the share Gurda. That you Kansa, the Eugene is a local Jinsi, and it's Shuyimba. Oh, not the Eugene is with Jinsi Shuyimba. That Gigi that the Eugene is.
오다 유진이 비 준세지 시고로와 오다디 마지바지로와 다도 진실이로 진실이 소하로 시로하기 Yep. So this person awareness and expressive sound is a general divisions of object processors. So there are many divisions as well. Like for example, the 7 types of object processors. So that we are going to talk about it later. So they are all divisions of object processors. So these 3 persons awareness, expressive sound is a general divisions of object processor. So so this is something that we have to keep in our mind, that when object processor is divided, then there are 3 person awareness and expressive sound. So we have to know why person is an object processor. So the reason and the example I have already told you just now. So awareness is why awareness and expressive sound, they are object processors. So you must be able to tell the reason and then give an example. 다디 지나가서 다니바 로라 생이다 예원이 진도와 오 다들마 누이로와 That's all. 알로라 생이다 예원이 오들마 지시야니스 So awarenesses, then with regard to the second awarenesses, then there are 2 parts, definitions and divisions. 달로들 생이 예원이 예와들 간다 생이들로와 예와라 간다 들어와 생이 예원이 생이들 간다 들어와 리팔로 이치니세로와 리팔로 이치니 사시 리파 히비치니 로와 리팔로 이치니 사시 리파 히비치니 로 리파 셰파선 덴지 이슬란도와 오 당아서 데페 자침보 시부터 유진이노 다도 수르페 개침보르다 로 리파 셰파선 같은 된다 지바시 리파도 로 이치니 사시 리파 히비치니 오다 드링아서 지스토다 디 차고레 리파 셰파 차고로와 So the definitions of an awareness is a knower, and the definitions of a consciousness is that which is clear and knowing. Awareness, knower, and consciousness are synonymous. So this is something very common and very important as well that we have to keep in our mind. 다 간다 리팔로 있으니 사시 리파 히비치니 세. 다 간다 된다시나 로 리파 셰파선가 된다 지바레 된다 지바르다 세니들 리팔로 있으니 리파세와 지금 아주 가두바 치바나 유 리파 세고 유 리파 윤통하세 다 간다 된다 들이다 리파세 리팔로 있으니 로세와 간다 유 리파 윤통하 유 셰파 유 니츠데 셰파 니츠데 통하 니루데 통하 니루데 셰파세 다 간다 들이다 리파 로 있으니 리발로 있는 로세와 된지 그래서라 된다로와 유진네선 통화 유진네스 셰바 유진네루 셰바 오데 다도 성아서 지나한테 말와 Yep. So the definitions of an awareness is a knower. So an awareness is that which knows an object. Awareness is that which knows its object, that sees its object, and that cognize its object. 다 리발로 있으니 간다 사시 리바 히비치니 슬로고라 사시 리바 히비치니 로와 리발로 있으니 간다 된다라 로 리바 히바스가 된다 지바레도와 로다 리바 히바스가 된다 지바레로와 오 다사시 리바 히비치니 당하지 논지 빼다 히바기 당외는 쓰기 다 히바기 나샤데 레고로와 히바기 나샤데 다 히바기 나샤데 나서 다 무기 말로리 데 다도 참마 레고로와 젤레고로와 다 히바기 나샤데 로리 딘다 나서 또바다 또미지 히바 왕시다 이시지 쳇바 다도 참마 레고로 젤레고로와 로와 다 히바데 자치 무슨 왕시 셰바 된소로 오 다 히바데라 나서 다 왕시다 이시지 쳇바 로시다 로 던디지 쳇바 로와 다 왕시다 이시 쳇바 내가다 추시다 만추 히바가 쳇바 세마다 세미지 히바가 쳇바 네 생다 생주기 쳇바 다도 참아봐 다 히바가 간당 히비 모델 마이엔 레고라 때 창사 데려와 다 생주 나치 세나 간다 참아 히바디 뭘 말리고로와 오다도 참아 나서 질 말리그래 다 단다데 간다 모로로 단다 코 히바 코랑 망 모인듯이 지기로와 Yep.
So, and the definitions of a consciousness is that which is clear and knowing. So, basically, awareness, knower, and consciousness, they are synonymous. So we always talk about awareness, we always talk about knower, we always talk about consciousness. They are all synonymous. So, and then when we talk about this consciousness, then how's it, the presentations of consciousness then come to the picture. Then it talks about the 7 types of awareness. It talks about the 7 types of awarenesses. Then it talks about the difference between conceptual consciousness and non-conceptual consciousness. Then it talks about the difference between sense consciousness and mental consciousness. It talks about the difference between a mistaken consciousness and non-mistaken consciousness. Then even how's it, the mental factors, the 51 types of mental factors are discussed under the topic of consciousness. 다 간다 사시리 빠히비치니 다 나지 가서 사신 사세와 가서 간다 ngosawa 기셔시고로 ngosawa ngosawa 히빙 ngosawa 하신데 싸와서다 히빠데 가서 나지 생지랑이 외사세 다 나지 마모도서라 생지랑이 외사와레서 생지랑이 외사와 생지랑이를 드마시고 말에 드마요 말에 세고로 생지랑이 다도 질레그로 질레그래 사와서다 히비 사시리 빠히비치니 사와서다 히비 ngosawa 리파스와다 히비 셰레 가자 히비 셰레 가자 이 리파 셰레 들어와 이 리파 이연 통화 이진내루 셰바 들어와 어디 셰레 들어와 리파스와다 셰레 히비 셰레 사와서다 히비 ngo 어디니 쳐봐. So the definitions of a consciousness is that which is clear and knowing. So clear is the nature of consciousness. Knowing is the function of consciousness. So clear and knowing. So first, clear is the nature of consciousness. Knowing is the functions of consciousness. So we always talk about the nature of mind is luminous, that it is free of stains and etc. So this is what it means by the nature is clear, or the nature is luminous. And the functions is knowing. The functions of consciousness is knowing, like for example, knowing its object, knowing the modes of existence of its object. 간다 싸워서 해봐대 싸워서 다들 된다 앉아 마치 제바지로와 다 싸워서와대 간다 토리지지 뱀비기랑 힐은 대비 뭐 싸워서 만서 뱀보다 수세와대 간다 내가 토지로와 토리지 수다 뱀보다 간다 토지로와 대다 토리지지 뱀비기 다 토리지지 뱀보들와 토리지지 뱀비기 랑힐은 대비 뭐 싸봐 해봐서와대 만서 토야 요 말에 레야 요 말에 세걸 로와 레와 요 말에 이게 토레지지 랑힐인데 비탄 뭐데 사와레세 되지 단다 지로와 되지 단다 사와지 다 데마세 데간다 오다 담보데 뭐 사와지 되지 로와 토레지지 뱀비 랑힐인데 비뭐 사와세. So, and then when we talk about this clear, and then we talk about clarity or luminous or clear. So it is the opposite of it is the opposite of a matter or a physical matter or physical thing. So what it means is physical matters is something that it is obstructive and then it is touchable. Yeah. However, consciousness is opposite of being a physical matter. So that means it is unobstructed and then it is not touchable. So that's why we say the nature of consciousness is clear. Ken, sorry. Yes. Ken, just to let you know, the screen is Tibetan. In Tibetan, you realize that, no? Sorry. Yeah. Yeah. Sorry, I yeah. Yeah, I think na diyan kesa di kisla tanda sumba de ni an loi tap chi laso. Ini control aten yo mari konda. 네 그것도 해봐 그런 로리 된 줄와. 우리 이제. Laso. 다 간다 난소
시바데 뭐 사와세 되던다데 토레지지 뱀비기 장실인데 빙고 사와세 가서와 토레지지 뱀보사 가서 수지지 뱀보 베나와 수지지 뱀보 다 간다 팔라바 그래야 연조 토야 연조 덴디 자원이네 요 말에 뭐 그런 사와레지레와 대수는 대사레서 대수바 내 말에 그 요 말에서 뭐 사와지로와 담보디지로와 Yeah, so the nature of the nature of consciousness is clear. Yeah, so clear in the sense that it is opposite of being a physical thing or matter. So physical thing or matter is something that is obstructive, then is something that we can touch. Yeah, so consciousness do not have such physical thing. It doesn't possess a form. So it is not obstructive. It is not touchable. Therefore, therefore we say the nature of consciousness is clear. 다들 뭐사와 들어와. 아무 시바크로 뭐사와. 다 뭐사와데 예사와데 다 예사와데 간다. 멜룬도 배 수니 차와나시로라. 가서 멜룬을 파타나 소소고 돈바 파타바이나 쳇사보 지통으로와. 오다 대가 나시 멜룬은 수니 차와나시 대요 장와다 녜바 대와다 동아 그래서 정말 제바 배소소 신이 배세보 그러와 배세보 통화 제바 시다 난게요 다 간다 수수 주지 디비사 수부이나다 주지 마디비 시요 다 올라서 공발라서 가와라서 메로라서 받는다 시요 뭐 여러 니진지 들어와 아주 주진지 된다 니진지 돼서 저 샤는 신앙게 예스나 지다가 아주 나지 도도라보다 난게 시요데 니진지데 난게 요데 주진지데 들어와 어떤데 인유스네 다 간다 덴디 신앙이 강가 간다 좋아 차들과 예사와세 이것도 배단니스 다지 공도 시작해 봐 예사와들아 잠보다 네바다 대와다 동아다 시다 나기 간디네 뜻도 봐 랑이 배사와 사와지 통화스다 다 예사와세 뭐사와 시작해 봐다 담보 해바디 뭐사와 해바디 예사와세 어디 나니바 예사와데 That's so. Yeah, so that was how say that is the explanations about the nature of consciousness is clear. The second one is it illuminates object. The second one is it illuminates object. So in Tibetan is using the same words as well. So which is sewa. So so it illuminates object. So just like the reflections appear in a mirror, then the object, whether it is a good or bad or a pleasant or unpleasant, then the consciousness sees it and cognize it. So they cognize respectively, they cognize clearly the object, whether it is good or bad, pleasant or unpleasant. So in general, when we talk about the object, then we also talk about the external object and internal object. So the internal object is the object included within the continuum. Then that is the internal object. Then you can also call it because of the internal world. And the external object then is also called external world. Then the external object is the object that is not including within the continuum. Then that is the external world, external object. rangi wesa rangi wesa nga su senji rangi wesa wa se tenda dirida ma su nani shiguwa nga su shidi da nyidi kanga be ma su tuma lobo res nyumu rowa nyumu su sama tuma lobo res ko senji rangi la yo shuyo ma res rangi la ma shuwa senza kotta ko su pana yore tana taya yore ma to rangi la shu sana ti pana zawa ni yo ma re taya yo ma ra ko rowa o tindi senza o da rangi sawa ke tenda de rowa
차소 녀무 간다 내가 공정 아전 저희 녀무 두슬라서 녀무 강가 간디지나 간다 로비츠 슈바레마더 재미길 뜻 레바 랑기라 뜻 레바 요 마레스 랑기 세와레스 다 간다 외사세 생지랑기 외사세 때된다 디지로 다 단다 헤바데 모세와 예세와 랑기 세와스 인지 세와 손다 덴바 로와 我세와 유세와 당 랑신 세와로 이질라. 랑기 세와로 어디로와 랑신 세와 당 랑신기 세와이나 디 지번이 나실라. 다 랑기 세와세 코랑게 베 랑시 나 드마메 바데로와 코랑게 랑시라. That's all. Yep. So the first one, then when we talk about clear, then the first aspect of it is its nature is clear, and the second one is it illuminates object, and the third one is it is clear in the sense that it is free of afflictions. So then it's quite similar to the first one, which is its nature is clear. Its nature is clear. So nature is clear means that it is not contaminated by stains of affliction such as attachment or anger. Then, for example, those two types of afflictions, the afflictive obscurations and cognitive obscurations. So such the mind is free of these stains. The consciousness is free of these stains. That these afflictions are adventitious. So afflictions are adventitious, meaning that it is not part of the nature of consciousness. So afflictions is not part of the nature of consciousness, because if it was the nature, if afflictions was the nature of consciousness, then it cannot be abandoned, right? It cannot be abandoned. It cannot removed by applying antidotes. Yeah. So since they are adventitious, therefore they can be removed. They can be eliminated by applying its antidotes. Oh, da kanda de sewa de ni legunwa. Da hepa la kanda ye zambo da ngeba dewa da dunga so shinang ye kandi jinan cha dunga sewa jose de kanso nimi gye da lo gye da be ben zu sawa sheba na shin sta sewa se ye sewa de roa ye sewa de manso naji nimi gye se da lo gye roa lo gye de su kanda su sawa shibri sebu chibri es lo roa sebu chibri es wa shida nang che karu shi bi de cha dunga de roa 다 간다 로그에다 님이 저기 예세본 통화지를 해서 그러와 예세본 통화 다 먼저 저 로그에다 님이 저기 다 간다 예사 세와데 다 님이 그 코랑게 배 쇼스요 바지 코랑 요사게 쇼지라마도 메사게 쇼지라 세트고 말와 다 로그에디나 로데 코랑 요사게 사쇼데 세와마도 야 코랑 메사 사쇼딜레 세트고 말와 오, 다 헤바가 예세와 통통데 디다 쪼니는 라요 말해서 그래. 베니버치와 코랑 앞에 만소 lumba 파주 수주 창사간 간다 세와 제 통계지. 이샤 통계지. 되는지 니가 열세고로와. 먼저 헤바 세와 들어와 예세와데. 예세당데 배단다 로그에다 님이 네장지 세와 말해서 그러라. 이 헤비 예사지데 기술었다는 배 체도 봐봐 쇼지리 해서 그러와. Yeah, so the second one, which is that illuminates object. Then, like for example, when we talk about sunlight and we talk about the light of lightning, they illuminates object also, but their illuminations is very limited. So they only illuminate things in the area. Then only you can see it. But consciousness, they can illuminate object. So it has a greater power than the sunlight or the light of lightning, because it can illuminate object, even like for example the things in another country. Then it can the consciousness we have the potential. We have the potential to eliminate the object in another country. 안간서 히피 장기 예사데 들어와 히피 장기 딱 간다 예사데 간서 로그에다 뉴욕 로나시 수수 요사게 쇼 텔라페 사와마데 신라마 사바티 마리에세 오로와 안간 간다 히피 사와들 간서 자와 샴방은 보기
Jawa Shambang Julamal Sunja Duatisma, Julamal Kandarwa, Julamal Carson Kanda, Rinchin Nankachita, Tadaranki Mumeso, Ganda de Sungore, Seji Ranjila Manso, Yamashuba, Seji Ranjila Yamashuba and Daganda, Sheba de Kanda Ranji, Sautaji Kundishimba, Ranji Sawa, Rangi Sinji Rangi Yesawa said, Seji Ranjila Yamashuparwa, Seji Ranji de la Soba in the city, but almost a year to swear Marako. Sig Ranji Kurula, Hayatana, the city Kazama Katsusena swear Marco, Roa, Swear Marsikura Mazuba the Trina, the Mazuba the Kosoba China Mother, Tama swear Marwa. That Tega Nanshila Roa, Sig Ranjila Yamashuba Nanshi, the Shepage, Saint as a Sig Ranjila Yashumares, Timayo Mares, or Timayo Mares Roa, Timili Shua Mares, Nanki Ranjila, Timba Shua Mara, Nanki Ranjila, Timba Shumarwa, or Nanki Ranjila, Timba Mashuba Nashi, then also Kanda, that's Sinji, Ranjila to Mashumares Roa, Sinji Ranjila to Mashumares, Roa, Saintin, Nazu Saintina, Chasun Yamuna, Lobas and the Sinji Ranjila, Vesawares, that about the best one Leudua. That Chirangi, that Ambudich, the Sijangi Tisha, Roa, Ambudich. Oh, Niba dan Sumba and Eddie Mazone. What did Jilly? Yeah. So so to differentiate between the first one and the first one and the third one, so the first one is its nature is clear, and the third one, so it would be it's better to say that it's clear. It is clarity. So it is clarity. Then it is free of all those adventitious afflictions. So when we talk about this clarity, then in Sublime Continuum by Maitreya, then it says that the nature of, then it says the clarity of mind is like the gold. It's like the nature of gold, that it is free of dust. So just like the nature of gold do not have those dust. So if the dust is part of the nature of the gold, then it cannot be washed away, it cannot be burned away, right? So the nature of gold is free of dust. So it also explained the nature of the consciousness, that the consciousness is in clarity. Shudena Dingas Nandu to the Dikanda and Dotia Kalekabo Chiguda, so Nashi Abo Majina, de Nandu to Mulis in the Gangi Shigua. Or that Kanda, de Tumataloba in Patatin Wara, Nanki Rangila, Timba Mebatatin Wara, Rangila, Timashubatati Wara, Lobo the Yumatatin Wara, or Ditatin Wara. And this is that Nanki Rangila, Timba Mashuba Nashi, that's Saint Rangila, Roa, Sijirangila, Kanda. Chasun Yung, the Shuyo Mares, Saint Rangila, Chasun Yung to your Mares of Tipish. So, and the second example mentions in Sublime Continuum is the nature of space. The nature of space or nature of sky is free of clouds. So the nature of sky is free of clouds. So then all of you, you would know better. So when we talk about if the weather is good, then when you take a flight, then then you can reach your destinations smoothly. But if the weather is not so good, then a lot of clouds or a lot of rainstorm, etc., then your flight will be in turbulence, etc. You'll face difficulties. So these good weathers, bad weathers, because of cloud and etc., then this shows that the cloud is just adventitious. It is not part of the ritual. Sorry, it is not part of the nature of the sky. That Chirangila Nova Mashuba is that tender Chibarda. Chirangila Kanda Nova Yomaris, Chirangila Nova and Chitamawa Nisa Yamaranga, and the Meshizuya, but the Chitunach the Messi Kursama Suya. Or this so the that Chirangila and Nova maybe thought, needs to twine to the Dirwa. We need to make twine to Chirangila Kanda Nova maybe thought.
딘 하고라 간다 다 세림버서 세림버 하고라 장스로와 대시와 네바 나시다 생지랑히라 생지 때도 다 차소 님무 열에서 생지 때도 차소 님무 마방비 소소 지워서 생기 때는 차소 님무 열에데 네 차소 님무 여바데 로바지 슈바 열에 로바지 레바레 마도 장시 코로나 여 말이에요 그거와 Yep. And then the third example is the nature of water is free of dirt. Nature of water is free of dirt. That is something that we can see. Then we always, we install a water filter in our home is to purify the water, right? So if the dirt is part of the nature of the water, then it cannot be filtered, right? Then you cannot clean the water, right? So that's why then if installing a water filters would be useless, right? So since the dirt is not part of the nature of the water, therefore it can be purified, it can be clean. So even though these three examples, the nature of gold, the nature of sky, and the nature of the water, is to show us that the nature of consciousness is clear, is free of those adventitious afflictions, even though afflictions exist on the mind. So even though afflictions exist on the mind, but it is not part of the mind. So if because if the afflictions is part of the mind, then it cannot be purified. It cannot be purified. It cannot be eliminated. So these afflictions that exist on the basis of mind or exist on the mind is just adventitious. It can be purified. It can be eliminated. 아간다 jansu 첨보고 랑실라페 드마티오 마랑아도 차고 jansu 차고렌도 차고 그와 jansu데 jansu 추 강가페 차고렌도 다 jansu 랑실라페 차고 드마티 휴사르베스 차고 드마티 휴사르니 데 좋아이 땅다 장데 진 링제드와 jansu 랑실라 차고 드마티 휴디에로 jansu 랑실라 차고 드마티 여러가 여마레 jansu라야 차고데 로보아 슈바라가 jansu고 랑실라 슈바레스 디질라다스 찬스로와. So now I ask you a question: the nature of ocean. So the nature of ocean, is it free of the is it free of the stains of salt? Yeah, free of this. Yeah, the contaminants. 드마도 코 차고 들어와고. jansu고 랑실라 드마 슈바이나 차고 슈바이나 드미 랑시 슈로와. Yeah. So the nature of oceans, is it free of the stains of salt, or that salt is part of the nature of ocean? So is it just adventitious? The salt, is it just adventitious, or is it a part of the nature of ocean? Salt is adventitious. Salt is adventitious. Yeah. And it comes kaza de chagu kaza de lobo aresa. 오리. 다들 로고가 순서 다 jansu되고 차고 민조 짜마 손에 소투요 하스코. Yeah. So therefore it can be clean, right, or remove the salt from the water, right? Yes. 다 내가 그랬어요. 다 내가 그랬어요. Yeah, that's correct. Yeah. 다 그랬어. 다디 저런데 세림바 로조 슈브체사도 하고 그러면서 내부 인스도 나래 저런데 케어로. Yeah, so you all have studied science, so definitely your scientific knowledge is more than me. 배드 저런데 단다 저런데 배드 저런데 시 단다는 인시 우리 세드로. 이게 단다 저런데 고치를 다 하는거. Yeah. So by giving examples, so definitely you all would be better to give an examples. So when we talk about consciousness, the meaning of consciousness, and would be better for me to explain to you. 다 딘디스다 당가서 생세와도 가서다 생각이 받아 남비 쇼나시 다 지요 마다 대처럼 세리바이네야 이제 하고 말이야. 본다. 생각이 봐. 당가서 생단다 생계자 시고로 와. 딘디 생각이 봐. 생각이 봐서 나 셰바도 로워 셰바를 봐서 로워 된다. 생각이 봐대 간다. 다 남비 쇼나시 다 수강지 깔래 가버리스로 와. 세보 히토바.
다 간다 단다 디레서 나저 센스와의 배샤네 세지랑 일을 좀 마마 휴바 난기랑 일을 좀 마메바 나시 추랑 일을 넘바 메바 나시 센지랑 기들라 다 좀 말로바 휴바레 마 랑힐레 요 마리 다 랑힐레 메와 선사 땡아저 상지지 공바 도야 연조 상지야 연조지 레마도 센지랑 일을 좀 마기서나 아저 상지 공바 도야 마 대추지고 말했고 대추지나 아저 벤도 요 말했어 랑힐레 좀 마요나 대추지 마지게 요 말에 가서 생랑히 자만 소두고 말에 생랑히 자만 소마드나 생 랑히 조바디 왕게 때 내가 가진 감에 장자 차는 거로 내가 마로바다 쩌방여바 참아 소지제 두고요 말에 그 소지제 마드나 대간다 상지지 공부해야 돼 대중이 공부해서 각기요 말어 다들 내가 친구 두고를 들어와. So when we come to how say the topic like mind or consciousness or knowers, etc., which is a psychology, then I don't think how say our conventional studies so would be better than the explanations mentioned in the Buddhist scriptures. So I don't think they can explain as clear as it is in the Buddhist scriptures. So this nature of mind is clear, free of free of afflictions. That those afflictions is just adventitious. They are not part of the nature of the mind. It is a very important point because if our mind, the nature of it is is afflictive. The afflictions is part of the nature of the mind, then there is nothing that we can do about it. It cannot be eliminated. It cannot be removed by applying antidotes. Then there is no way that we can achieve the state of arhatship. Then there is no way that we can achieve Buddhahood as well. So because the nature of the mind is clear, therefore all these are possible. Attainment of arhatship, attainment of Buddhahood, then only becomes possible. So if afflictions is part of the nature of the mind, then there's no need to practice Dharma anymore, right? Because whether you practice it or not, it cannot eliminate the afflictions, which is if it was part of the nature of the mind. So, and by the power of the afflictions, if it was part of the nature of the mind, then we will engage in all sorts of wrong deeds, right? And then we cannot do anything to correct those wrong deeds. Nganso rangi la chuma shiba de pe shawaina nganso kayu ruwa chandu sa kap yuwa kap tanda chi je zopo tandi ndami nanso ke je zopo ndami nanso tandi kap chi soba ina kap chi se te kap so tadi ta kap te pe yitsu je pe sop je shibu chuba ina ta kap te mazo patina ko kanda zopo de yaro zopo ran rewa ko tuya yo mara sama ko tambo soji jukuran je zopo tandi tere tan sojan jorwa 다 랑시코 깝 랑시라 투마슈사와 깝 랑시라 아디 깝 랑시라 투마슈사디 다데 같이 뜨나 코로 마주 조조 빠도 뜨야이나 아트마 더 말아 간다 코로 세도 타마 뜨치지니 코 세도 그래 세도 듬비지 하야노 다루들라 잡아 요로 잡아 요래 데 랑시라 투마슈데 데 랑시지로와 인다지로와 된다고 다 뺀다 샹 된다고 나오시. Yeah. So it's like a cup, yeah. So if a cup is made of dirty substances, so if a cup is made of dirty substances, so when after the cup is made, then you want to clean the cup. So no matter how much no matter how much soap or how good the soap or the detergent, how strong it is, then you're trying to wash away the dirt from the cup, then it cannot be washed away, right? Because it is part of the nature of the cup. So even you might forcefully wash it, but you can only remove the very coarse or the surface the stains, but you cannot remove the stains of the cup because it's part of the nature of the cup already. So no matter how much soap you put, or detergent you put, then dishwasher you put, then it remains the same. 시박이 둥 제모지자 둥 요라 시박 부춘죽 부춘죽 둥 요라 시둥 네 둥데 데 요라 부춘죽 둥데 시둥데 시둥나로 드리지 코니 잔수 차구리 하왕죽이 진바 당제스 드리 부 시박 시둥도 드리지 코니에서 다치나 잔수 차구리 간지 니고 그래서 이 주가 당데 있으러 다 그런 장 세림 버서 그 사만인가 하고 거라 잔수 차구리 지치 간지 니고 그래서
그래서 네 찜바리 수이 찜바리이잖아. 하원슈기 왕주기 찜바리. 하원슈기 찜바 당아레스 잔소나로 다 시바기 시두노 니 코니어스 니 시바 부 둥데요 하더니노 니 치코니어스 봐 다도다 내가 이지로 하고 쯤은 이지로 Yeah. Yeah. 네, 그래서 네 감소 네 차고 간디 차기로 뒤와로. 오 간디 차고에서 디 좋아지로 음. 다랑실을 좀 요 말이 쉬워 말와 음. 로버레스 로버도 간디 차와레스고 Yeah. So, I'll say this story when I heard when I was a kid. So it must be a kid stories. Yeah. So why the ocean? Then they say why the ocean is salty is because the Ishvara, the god Ishvara, be there. That's why that. Yeah. Those are kid stories. Yeah. So it's a kid stories. So. Well, must be some joke, yeah, so trying to make kids happy, etc. So make them laugh. So why oceans is salty is because they got Ishvara P there. So I mean it's just a joke. So now come back to the questions that I asked you just now. So is the great oceans the stains of salt, is it adventitious or is it part of the nature of the oceans? Then you say it is adventitious, yeah. So because then how oceans become salty? So you say is adventitious, then it means that it is not part of the nature of the oceans already. Then how ocean becomes salty? Answer from Google after taking here. Water in the ocean is salty because ocean collect water from rain and water from earth. So from rain, carbon dioxide resolve into water rain and it's acidic. And then from the soil, from the land, from the earth, some of the minerals become ions which have that salty, acidic taste. So that's why water is tasty. But then when sun got in the ocean, become rain, evaporate, become rain. Rain is no more salty, right? So it's like the ions is being left behind the ocean. Yeah, ini 감소 차고 차당 가서 차바 당기 오로 하실라. ini 차바 법기 오래 ini 추대 ini 가서 사 조기 오라. 사낭로 사월라 니 조기 오래 ini 사낭로 라양 제 자민다 요래 주 자민다 요래사 ini 주당 제된 소에나 대양 차고 요래사 ini 가서 추대 가서 사이 균에 감소라 좋아이나 ini 차고 차게래사 ini 가서 자기네 세번 이상 자기 세번 이상 이런 상승만 장으로 와서 요 말에 자꾸만 주보ችን 요 말에 싸워서 주보다 카사고 드리신 요 말에 yeah, according to the answers that you mentioned just now, then I believe those the substance or the minerals underground, then it is not bitter. Yeah, it's not bitter, it's not sweet, it's not bitter, it's not sweet, it's not sour, right? I can assume that, right? Yeah, because of the acidic, I think it's not bitter. Yeah. But Sheila ask, why is the lake not salty? It also receive water from the rain and river. Now you ask Sheila. Yeah. No, ask everyone, not Sheila. Oh, okay. Yeah, 내 공기 뒤와는 because 미 참말라 내 기체 되게 두사 가리진의 초요로 이슬라. 당긴 내 감초대 간디 나인 바이슬라. 이 단다 공기 이 가리진의 초에 네 차고대 요 말이사. 초요로 이슬라. 가리진의 초에 네 차고 랑신의 차고 요 말이사. 오데. ini dia 추대한 집어지게 하러 왔어. 그냥 미창말라 양 기체 뒤도 양 기실라 레요나 기실라. 나 좋았다는데 저한테 좋았다는데 니 레드까지. I will only ask your questions. I will not answer questions. Yeah, so you all know how to say science better than me. Yeah. Okay. Can I say just the seawater is contaminated by the salt? That's all. Now we are talking whether it is adventitious or not. So adventitious.
Yes, it's advantageous. Yeah, then Jaya already mentioned that. Yes, I know. Now the question is You, why the sea water is salty? Is it? uh, Why the why oceans is salty? Yeah. yeah. So because it's contaminated with salt. Contaminated by OK，你哋其實空氣當然其實咧，啲嗰啲那邊條一啲連接嘅我哋，佢哋真係減咗啲差估差嘅其實啲減咗嘅讓先啲差估熱係啦。你哋看醫生差估買啲落㗎啊，讓先啦，差估買啲係必下得啦。看醫空氣你其實連啲其實啲差估嘅添乜啲樹我哋實，差估嘅添乜啲樹我哋。Yeah, so because how say that question's very how say already gone through. So now I ask why the oceans I say the because the tiwa tanda sashu di kare la tiwa sawa di kare. Yeah, any kind then kung ling gawi do kan is na di chagu gi tima di shu gi do sa kamso. 사후 좀 쉬우듯이 좀 간지에서 되게 더더고 앉아 좋았다 마세. 안 디스로아. 맞아. 안가서 신세와도 두스레스로아. 다 장소 랑실라 chance 사고 매바 chance 하고 운도 하세요. 진짜 시기드나 상황시야 뭐 두스 chance. 감쪽이 랑시네 디 가서 사고 민도하기잖아. 말해서 장소 랑시 사고 말해서 라문도 chance로아. 다 랑시 사고 많이 비 진짜다. 자마 랑징아 렌 자마 라바선 시라시. Yeah, so len sama drama so yeah, so drama so the sagu rangi rangi la sagu mares sagu de lobo ares lobo shudan da kandi shures inte sawol kan je kan sagu res lausa da tindi kandi na hako mas jodo. Yeah, so yeah, so the nature of the oceans is not salty. So how say the stains of salt is just advantageous. So I haven't got a clear answer from you all. So even though Dr. Go just now mentioned, so I don't really quite understand also. 其實呢，就其實空到啲高人呢啲其實沙拉做嘢，呢啲沙囊落啦，這當煮點所以呢啲炒嗰啲要把嘢，呢其實呢啲煮啲咁做啦做完呢啲炒嗰啲嚟嘅啥。사월 랑이 주모다 나무ችን 요 말이스 라이 말이 디드스 멜로 아무 자꾸 추체이래. Yeah, I say why I say that I did not get a clear answer from yours because even though the Dr. Go just now has gave the answer that I say because the water go through went underground and then the minerals and substances etc. they are acidic, so when the water go to the oceans then they become salty. Yeah, so then I pose then I further ask that then that those minerals then probably they are not sweet or not sour or not bitter, right? Or maybe the salty is strong, it tastes stronger. Therefore, yeah, so from the videos that I can see, so some of you seems like trying to give me the answers. But yeah, but you didn't unmute yourself. Yeah, others please answer. Yeah. Clear. Yes, sir, said that. Okay. Dan danda dire se ngazo sen de wa danda de kap to ji sia de ngazo danda jansu chaku ranshi mare chila nyoba ranshi yo mare sa ngazo pe de de karl jas na tan de sen ji ranshi la ngazo da tma lobo are tma shu yo mare se danda dire ro wa danda de la pe sha ni shi were da pe de tan ni pe do ko ka bo da danda de le ko ka bo da da danda ngazo da lo jo ji xian de tma de lobo ni ma ngazo da ya ba pe da sa yo ba da chung ba so tma loba ta cha pe ta sa sang ji kumba to sang ji so pe tma loba yin ba ta cha yo ba so ngwe ni su gi pe ta sa yo ro wa o de ji ro wa ye ni de ka sa sim de level de kabu yo re sin ji rang yi le tma me ba de da tma loba yin bi ta de tma loba de pa yo ba me ba su yo ba so ngwe ni su da sang ji so yo ro wa da chung ba so yo ro wa that's true. Yeah.
So we talk about the nature of gold, we talk about the nature of water, and then all these are trying, and the nature of sky. Then what you're trying to say is the nature of the mind is free of afflictions. So the afflictions exist only advantageously. They are not part of the nature of the mind. So I say we can understand it from those role models like arhats and those Buddhas. So they already eliminated or removed the adventitious afflictions. On their mind, right? Therefore, they become arhats and they become Buddhas, right? So they are the sign that they show us the sign that the afflictions on the mind is adventitious. 오야 다 들리신 거서 다 간다 셰바스 센세와 된 거서 루아 센데 카도다 이소다 자와레 카도 말이 이 말에서 루아 센데 카도다 이소다 자와레스 밀라 땡도 요 말에서 밀라 땡네 통야 요 말에서 루아 센세와 어 토바 요 말에서 가서 라바게 토네 근데 토야 요 말에서 루아 근데 토야 요 말에서 리아 요 말에서 간다 루아 다들 간다 놀래 송자 간다 놀래 간다 군주 집인 놀래 마 송자 도와 kuncho dole kanda singe da hajan chida ngwe sun kawa tindi ngorwa tindi sing durwa dole ma. And it is very difficult to identify the nature of the mind. So even from the sutra, Hips of Jewel Sutra says, mind do not have form nor color. Sorry, mind do not have color nor shape, and mind cannot be shown to the eye, or revealed to the eyes, and then it is not touchable by the hand. So it shows it is difficult to identify the nature of the mind. Because the sim the ngüzia kaboyoro, and then the sim the rangxin the ngüzia kaboyore. Oh, the but you know, this is single the ribbon be chida kalekabo yores gorwa. Is a kalekabo yores. Sim the rangxin the ngüzia kaboyoro. Oh, sinkorang ngüzia kalekabo yores. Oh, sinkorang. Yeah, so it's difficult. It shows that it is difficult to identify the mind. nganso sheba sewa da su sewa da sogi cheba de nganso su da zawani ndawo ma res ro sheba sewa da ngata sheba sin tanda jibal le ro o sheba da su cheba zawani ndawo ma su kana ngoi chane su sewa da ngoi chane toji res ro toji ngoi chane sheba sewa da ngoi chane toji ma res ro 당부 되지. So now we differentiate consciousness from form. Now we differentiate consciousness from form. So from its by way of its nature, then form is touchable or obstructive, and consciousness is not obstructive. 간다 셰바세와 사리기 다니데 투마두기 셰바세 셰바세와 댕아서 로와 다리세데 사리기 다니데 투마두시 친도와 사기지파 먼저 ngosawa 사리기 다니 수세와데 사유사이 리바다 ngo사이 다니데 게 두요 마레스 수세와데 요 마레스 셰바세와다 ngo사와다 주차임바 ngo사와 치바사와로와 예사와데 다니데 투두구레스로와 이 셰바데 요 수다 셰바 셰바티 사리기 전에 and differentiate by way of its nature of being clear and knowing, then the nature of consciousness is clear and knowing, while the nature of form is not clear and knowing, is not established as a clear and knowing in nature. Then by way of being capable of knowing its object, then consciousness able to do so, but form do not have the capability to know its object. Can I ask for clarification? Yes. Before we're lost in the definition. So here I want to ask about the word sun, mind, sun. Is that synonymous with the Shiva? Sorry. Sun, S-E-M, sun or mind. Sam. Sun, yeah. Is that synonymous with Vipa?
grow or shepa. And also the second part of it is that the persons, definition of persons. The definition of persons dependent on the aggregates, any of the aggregates. So sun is one of the aggregates. So sometimes when we meditate on the eye, say for example, identify the object of negation, we identified it to the mind, to sun. The sun is also so my two-part question is how does sun fit into awareness definition, and how does sun fit in, whether it can be considered synonymous with persons, the definition of person also. These are my two-part clarification. That's all. Sorry about that. 네. 야, 기실라 애니디 공기 좋아지제. 애니디 가자 로리 바시바데 된지로 하실라. 애니디 숨보 심당 된지나. 생다 된지 말이지. 생다 된지 말이 생사와는 아주 조선이라 고그러와. 조선이라 고그래서 생다 이다 나시 된다지 말이. 생다 이다 나시 된지스. 이 남시. 생다 이 나시. 어디서 된다지 말이. 생다 로리 바서 된지 말이지. 야, 남시에 대한 교토금도 남시에 때 남시에 나한테 시바데 된지 말해야지라. 남시랑 시바. 말이. 말이 생다 나시다 이 된지스라. 생다 이다 나시나 된지스. 야, 애니디 가서 지원이바데 애니 강사 가서 세미나한테 뽕뽕아기 나네 지로스. 세미나 대한 뽕뽕아기 나네 지로스. 생코나. 생코라에 대해 뽕뽕 가서 강사기 생이나데 뽕뽕아 가서 뽕뽕아 강론라테네 답에 기부대로 애니디 세미나디 뽕뽕아 나네 뽕뽕아기 나네 지로스. 애니디 강사당 세미나데 간대념도 도래서 강사 코로나 강사 요 차이 신제라 코로나 생기 요로 생다 되고로 강사 요 신제라 세명게 강사 지요 말와 요디 강사 코로나 이 신제라 코로나 생요 세다 된게 줄에서 가서 지와 남만인데 우서데 간디 세다 된비 강사디 간다 가서 딜레고 나자도 레고로 나자도 주 생게 이 강사 이나에 디셈당 덴바로 이거요 세다 된바지레스 세다 마디 강사 지요 말레스 디차네 이 간다 생요레스 강사라 에디디 가서 세미나 대다 푸몽아 말로 하실라 세 푸몽아 스킬라야 말이 야 지당 아주 디솔 자초고 근디시 푸몽보시 디솔 로그레 로아 마소디 주초분 디미디 주초 소분 디히 푸몽 디시 푸몽보시와 원 디시 푸몽보란도 초보레스 지당 아주 생들와 seems the any gaza di shiba ina ngaba ina sumba ina shiba ina 주진보 소이분 디히 푸몽 디시 푸몽 shiba dera 디시 푸몽보란도 초보레스 seems that any the dishi bombo de do 어디어 등도 샤초고 factor. So yeah, so regarding our first questions, so just now we say awareness, consciousness, and knowers, they are synonymous. Then is it synonymous with the mind? Then is not synonymous with the mind. When we say mind, then it refer to the main mind. So they are not synonymous with the above three that we mentioned just now, and yeah, and then the second question is mind is not one of the aggregates. So mind is not one of the aggregates. Then when we say persons, as long as anything is a person, anything is a person, it possesses mind. Anything is a person, it possesses mind. So there is no person who doesn't possess mind. So anything is a person, possess mind. So in other way of saying this is there is no person who doesn't possess mind. So the mind that we talks about in the five aggregates, then if we were to group the mind and in these five aggregates, then it would be the fourth aggregate compositional factor. 난소 센스와다 간다도스 차리스와 다 센스와다 감미군 콜로나시 라 감미기는 거의 나도 못돼 봐서 센스와다 가서 감미기 두슨 콜로메 두스 유와 있는 콜로나시 잡으러와 감미기 콜로나시 딘딘 콜로나시 딘디 준데 케치
tempo tedo madingichi so ge sin de ne sa chi da kanda te sa chi ke ro madibachi ro madibat ndi yores kanda sin se wa sin se wa seems at the end of the game kolo nang xin roi la kolo na shi na to madeba ko madeba tu skora jeta zali yons to chubjil pe kora jene sang tang jo ro ko sang chi ga tan de tu ma ro ko de na shi yores ko kan zambling pe ta chi do zong ja ko ra chang sang yeah, so seems at the right. Oh, yeah, so and the mind is also say that it doesn't rest. So mind doesn't rest or restless. So like the willing firebrand. So what it means is our mind is it doesn't really stay on one object, and it always go go to tour around the world. Since what I'm also Jansu Balanashi, you are Bala Yadi Yajun Man Manchurwa, or that the same day pay Yadi Chung Man Manchu Jansu Balanashi, ko Reserwa, Balanashi Matiba, or Tapa, Tembo Terraron, Tangansu Naji, Jitila, meet Tembo, meet Tambo, Tembo Terraron, you watching Lugmas, but that meet is the same Tembo Kajarwa. What that saying also single around Motoba, the same Tembo you were Marwa. Sin the Jansu Balanashi Matimba. A sing around Toba another time you were. So, and the mind, and mind is also like the waves of the oceans that it goes up and down. So it's not stable. So if we would in our normal saying, then if we were to say someone, or this person is very steady, very stable kind, then in another way is saying that the person's mind is quite stable. So that's why we say the person is quite stable. So our mind is not stable. There is it's always go up and down like the ocean, waves of the oceans. So if one has obtained freedoms over their mind, then there is a different saying. That same thing also. Now me na shi shina me cheba na shi yes was shina la me baba ina. Da shina chembo chile me baba ina shina na kanga silu kuro ko yonzo kuro. Da sinji ina da hi kare ina chanso me ba suja kuro. Wata sente tega nashi nganso sente ki pe marumba sho chido lida ngata linga yisunga kanga pe meba sone duja sojane dendi ki pe sente marumba chi lewi disho landone ngade sente ngemba chi ga lewi ngade teijela trilo ba ngemba lide choba ngemba teijela ndoya orwa ta sama ta sense ju kanga ko khoi jila ba choba ngemba chi ndoja chi wada dendi and the mind, if we can't transform our mind, then the mind is like the forest fire that it burns everything. So what it means is, it is destructive, that it will lead us to do wrong deeds, physical wrong deeds or verbal wrong deeds. Shu chenpo chi yungpa nangshi sentala shu shibi yores rwa pe njiwa ya yapo sone pe shu chenpo nipa yongkechi ma duja chana pe duja shubu sojani nipa chenpo yongkechi shu chenpo yongkechi wata shu chuwa zangchi chenpo china ko kar shinda tozo kar yuwa ina che tuura shu nipa yorwa wata niji yores kota. So, and the mind, is likened to a great current of water. So it has a strong power. So if you direct the mind to do good things, then it has a great potential to do good things. So if you direct this mind to do bad things, then you also will do it forcefully. That sent the Dio Sonsa, that Najingazo, Dipatia Majaki, Geva Pisu Soba, Rangi Seniors, and then Sanji Temba in say that Dip Sanji Sunade, that Tanda Dodo the Sente at Tendingazo, Lama Kuyachi, Eva Sonsa, Janso Nashi, Darwa, Janso Balanashi, Sanchi Shuchembo Nashi, Nala Mechebanashi, what Tendiji Yoa Sonsa Sentela. That Dipatia Majaji Geva Pisu Rangisin, the Rangisin Doachi Gures, Rangisin, and do a lot Dipa Majibaji Gures, Geva Pisu Sobachi Gures, Tendi Jeva in a Rangisin to Gures, Dipatia Majaba, Geva Pisu Soba Tendijina Rangisin into Tugure, Rangisin in the Tuna, the Sanji Temba Swangin to Deres, Rangisin in the Tuna.
我的地短的地的，我是身体给短的些，我地不接么就是给我是让个身体上去点把影响的。Yeah, because of the mind beings like that, so like the great current of water, like forest fire, like like the waves. Therefore, this this verse do not commit any negativities and perform the excellent virtues. Thoroughly taming your mind is the Buddha's teachings, is the teachings of Buddha. So because of the mind being such a powerful, unstable, and etc., and destructive, therefore we have to we have to tame our mind, then by not engaging in negativities, and then by engaging in the perfect or the excellent virtues. So if we tame our mind in this way, then this is the intended meaning of the Buddha, the teachings. So can I get it right here? So Yeah, yeah. now mind here, it refers to Sam, which is the advantageous of cause mind. And Vipa or Shepa refers to the clay-like mind. Is that right? Can I distinguish between that? The Sam, which is the gross mind or the advantageous mind, as differentiated from Shepa, which is the clay-like mind, or the Ripa. Can I differentiate that? So there's a difference between Sam and Shepa, right? Kisla ini di kiba chesu tende samutana digireves sim seate de sim rabares ini di sim lobuares ini di ripa tang sheba ina ini di kasa sim de we sewa yoro ajla kasa de kasa tamu lo tamu de tende kiba chena digireves sim seate ni de sim rabares ripa tang sheba den so ina dis lo de tamuris the sim tamu 生死话，那些说的，俺说做生的了，些给这些个，做生说了，这个生的了，俺说查了你些个，但俺说俺说的些的生啥把的生长么是6个哇，但是俺说些么个就你些人的个人，俺说生说的做米给那些，那一那些，这一那些，理解那些，一那些有啊，我做生的时候，俺说生是给这6个。当俺说电影课的时候，的路日巴。生就等于咱们那所有了哇。Kunda kishala ini di kaza sim di zo sim di shegi oro ini di pina chesha na mi shi den zo e. Oh, mi ji heba, yi ji heba. Di sheba mare be jila. Ah. Di zo sim de. O zo sim ro. Heba wang xin ga zo sim ro. Mi ji heba, na yi heba, ji heba, li ji heba, yi ji heba yo ah, yi ji heba. O de so kanda nga zo sim ro. Zo sim de sheba mare, sheba yang re. Heba ro. 다 조심. 세세와도 조지라 고그래서와 조세지라 고네 데데긴 콜라 데세세주 망보 레그로와 세주 망보 레그로와 세세와 지당 가서 도도시나 조들라레스 조세라 조심 비나 체샤 왕시 나데로 디스로와 Yeah, so when we talk about mind, then is the main mind. The main mind, like for example, there's five sense consciousness, eye consciousness, ear consciousness. They are the example of main mind. So, and then mental factors is the one that I say that goes around, or that goes around with this main mind. Yeah. So when we talk about mind, then I say in the tantra context, then we talk about the coarse mind, then we talk about the subtle mind. However, since it's related to tantra, then I'm not going to explain it here. lo ripa sheba so se ganga de lo re ripa re sheba re chang re se goro lo ripa sheba so ne sheba ganga yin shin che la lo de ripa sheba yin gu re se goro kon da ni yang ge sun ra lo ripa sheba so da gi tön ji re la yin ba e lo di ko re sheba ganga de se te lo re ripa re sheba re zo se ganga de lo re ripa re sheba re chang re ro 이네 그실라 당기인데 가서 same 당 로당 리바 당 시바인데 디 튼지 마로스 튼지 마레스 디 튼지 마레스 세데 로레 리파레 셰파레 참마레 에슬로 로다 리파 이나 세이고 마라테 세이주 mambo 요로와 주 참마데 로레 리파레 셰파로와 that's so. Yeah, so when we talk when we talk about mind is not synonymous with awareness, knower, and consciousness. So they are not synonymous. But when we talk about mind is
awareness mind is knowers. So, but it's not all awareness or knowers are mind. Like for example, mental factors. Yeah, so you can see that it go this way, that it doesn't go backwards. Yeah, so mind is awareness, mind is knowers, mind is consciousness, but mind. But awareness, knowers, consciousness are not mind. Like but not all of them are mind. For example, mental factors. Thank you, Geshe-la. Thank you. Ken, is it possible Yes. to ask the question? Yes. Yeah. Okay. Okay. If we talk about the clarity of the mind, the nature of the mind being clear and knowing all the time, then conceptualization, a conceptual mind should be an advantageous mind. So why is there the conceptual mind being also recognized as a valid cognizer of an established base? That's okay. Ini nga tu tata sim gi rang shin sim ngo ta ini di use wa de ko la shin ba. Ini di kasa toba ina di shidu to be tsema de shi de chagi rebes. Toba se wade. Toba se de ini di shidu to be tsema de chagi rebes. Ye chidang nga so topic ma topi chue chi yo mare. Toba de nga so toba tenji da tenmen ni da kanda toba la tenji da tenmen ni yorwa. Tsema rebe shidu to be tsema ay gisla toba se de. O chidang nga so toba tenji di sola nga so da sha chogura shidu tobi o shidu ke tongke toba yoresro. Da kanda shidu chashin jela toba ma tongke chi yo mare. toba gi ma tong ede yo maro. Ini di tsema shigi yore gisla tsema togi yore sa. tsema to sa nga so danda chue tobi tsema se kurang tongye gi tse sheba de dinda wo shi kogore. Nga so chida tsema da simi jillo se dendi rang ke sha mare ro. Chida chue tobi tsema yore chue tobi toba yore chue tobi ngesu yore se da kanda shitu se ka chue tobi toba yore chue tobi ngesu yore o dus la jan digore. tsema chuto be tsema se de ini di tsema da tsemi de shigi maro. Dendi rang ke sha mare ro. Da chue tobi tsema yore yitna chue tobi tsema yore da nga so picheta na Japan tsema ma to ji yo mare se gore. Da kanda su da ti ko da chetu maro. Junsi ta la ti ma to chin yo mare se gora. So ini di tanda ini di toba ina di bana bit toba tuen jabo ina ini di shidu di togi oro. Togur la ji da. Ini di toba tuen mi tuen ba da ina da shidu ini di togi o maro. To ma toba tuen mi ti ba su to mara. De toba tuen mi ti lo shi ro. So yeah. So conceptual thoughts. Yeah. So conceptual thoughts. Conceptual thoughts conceptual thought realizes established base. For example, a factually concordant conceptual thought, they realize the established base, but factually discordant conceptual thought or non-factually concordant conceptual thought, they do not realize the established base. So when we talk about conceptual thought, when we talk about conceptual thought, there are two types. One is factually concordant, another one is factually discordant. So the factually concordant do realize the established base, but factually discordant do not realize established base. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Yeah. Da chama ge sin la sha din is ro. Da dri nga so da je nga so da sema da simi kol de le ro. Je la ta nga so je ba ta ma nga so yijin de ma je le ro. Da nga so yijin de ma le bre. Da yijin de nga so ke chi nga so lori dimbo nga so na ji trishe da lo he lo ten ti se so na ji ta ba she go da so chama je ba ma le bre rimba ge le bre. Da chama nga so lori de la ti se shoot je ba ina. So que ni lu da wo da ten ni ce que ta nga so chema ko shong. Da lori de nga so chemi shong ro chemi shong. Shong che ka be nga na lo nga so chemi gi shong de ro. chemi shong cha go ro. De pe mi se chi ro. Da nga so chemi shong la ji lo jun chi ko ga shong ro.
Yeah. So next week, as we study along, then then we are going to study in detail, like for example, valid cognizer and non-valid cognizers. Then the seven types of awarenesses, like for example, mistaken consciousness, wrong consciousness. Then we also going to talk about the terminologies like factually concordant awareness, factually discordant awareness. So the text, a Loric text, awareness and knowers, is part of the the semi-shon, right? Yeah, yeah. Loric text is part of the yeah, so we always talk about the five major texts. Yeah, so the five major texts. Then one of it is the text on the valid conditions. Then this a Loric text is one of the. It belongs to the valid conditions. Scriptures on. Lori the abu shoot Jeshoda, Jelly on the Senju Semba Levi, that Lori abu chant here than the Senju Semba is Lel Havuchazarisco. And that they Lori and Levi is Rua. Yeah, so five great treatises. So this Lori is one of the treatise on valid conditions. So if you know how to study well awareness and knower, then when we come to the second part, the mind and mental factors, then you will find it easy to understand. That Dilla answer Lori Siwa Dilla answer Ripakatanda, that Kanda Kandi Yogi Nelu to Nance Kandi, and it's a Susu country, Tomba the Ngweni Ren do Mando, Shimba the Ngweni Shigun do Mando, Rua, or did the Susama answer Lori no that Semako Ligrua, Pekanda, Ngwen is Tongo Tongo Ngwen is Ren do Mando, that is also one Shiba Tula, that Jiba Cheran the Levo, the Missy Jirua. Yeah, so awareness and knowers basically talks about how the knowers, how the knowers works, how do we know things. So I'll say whether the things that we see, is it in reality or not? Is it, I'll say, factually concordant or not? The things that we see, I'll say, is it exist or not? So this is what we study in Lori. Yeah, thank you. So stop here. Angazo gate on the Latin Roa, that Chitemba Jiban Roa Deva, that Tandakanda Zalin de la Mantu da Migila Saba, Mayua, Padoa, Jidan, Takanda Juma she never. That's the Yunda Cholota Meggy, so Belum, the so be never Mabuwa, or that's never so Padoa Chita. That near a depa and near teaching the Kanda Sinji Momboji selling depa, this is some about. Se ko tomin sab dibaba tani sanji ji kumbaya nyudu thwa dendi chid ba ngwai chi chi dan da dan dan dungi nya shimba nya digi tsebi te sinjen ruwa du kandi gi na pe dungi nya shimba da kanga pa dungi te dala pa nyudu thwa dungi te dala pa nyudu thwa di chid ba ngwai chi dan da neba nyamda ka da kap to ji pe neba nya digi neba nyamda to dala pe roba chinghe memba da narsata benjo utani roba chinghe da this sama anda roa go sunji kanda muntibi chin kanga pa do ni de kanda khona zu be tulan gongshin de ba kar yo ba na di sama pa geme lanu samba nashi pandu ya ge dindi pe mo achia chi hisroa. Yeah, we conclude with dedication. We dedicate the roots of virtue accumulated, especially through these teaching sessions, may be the complete course for Buddha Dharma to spread to all 10 directions and for sentient beings to have excellent happiness. We also dedicate these roots of virtue for the conflict, wars, famine, and those natural disaster caused by imbalance of four elements, such as a flood, such as earthquake, such as forest fire. So may all these be pacified immediately. We also dedicate these roots of virtue for this pandemic to be quickly ceased as well. And because of this virtue, there are many people pass away. So may their may all disease, then especially those who pass away because of this pandemic, in this pandemic, may their negativities accumulated since beginningless time be pacified immediately and quickly achieve the state of enlightenment.
And then we also dedicate these roots of virtue to sentient beings who are in the state of suffering, and especially those who suffer in this pandemic. So may their sufferings be quickly be eliminated, and may their life be filled with excellent happiness. We also dedicate these roots of virtue to those frontliners such as doctors, nurses, and those who help others financially. So may their treators be free of adverse conditions, and may their wishes be accomplished instantly. Dagi jingen sabi gewan de tin dan do gun la gan de ta che wa ji ji lo san sa wa tin bi ni bo rin do se je yo chan ju se yo ren bo je ma ji pa na ji ju ji che ba nyang ba me ba gun ne gun do pe wa yo an jam be ba ye je dan chen ba da kun do san be de ya de yin de da gun ji ji so da gewan de da tan je ra do ngo tu ni ta wa ren bo je ma ji pa na ji ju ji che ba nyang ba 오늘 공동 배워 요 리니 따와 림보제 마시 바나지 요지 제바 냥바 오늘 공동 배워 요 두선 창견 장거자 예된 지조 배에 배세 도원 초선고 예레멘도 도조 되제 된 도샤된 요 동니니 제선도 주베라 치제 사제 강제 딘딘게 차나 배모 딘제 소안 대서 연대련로 연지된 강대 변대마 레바 강련주의 상배 이견의 거된 섬에 딘제전 소안 대서 연대련로 요 강서라 예고의 신강대 변다되와 말이 지레서와 딘제전 소의 협의 신디 바도 딘주지 Thank you. Thank you.